Hordoftoota YouTube chaanaalii koo kan taatan akkam jirtan bakka jirtan isin nageenya isiniif haa ga'u. Har'a kan barannu waa'ee ETABS version 19 kan ta'e ani maqaan koo Mesfin jedhama. Tutorialii kana isin qopheessedha. Kutaa tokkoffaa waa'ee introduction of ETABS ilaalla jechuudha. Duraan dursee waa'ee introduction ETABS ilaaluun dura general software maal inni kan jedhu haala waliigalaa ni ilaalla jechuudha. General software ilaaluu keenyaan yoo ilaallu general software keenya yoo ilaallu software jechuun maal jechuudha? Software jechuun maal jechuudha? Software is a set of written instruction a computer reads to perform tasks. Software jechuun computer keenyatti feenee itti fayyadamnee haala barbaadan ittiin dubbifannu jechuudha. Fakkeenya software akaawuu gosa gurguddoo lamatu jira. System software fi application software jedhama. System software kan jedhamu computer keenya wal qabatee computer keenya akka raan ta'ee hojjetu kan gargaaru kan akka Microsoft Windows, MacOS fi Linux kan jedhaman system software jalatti ramadamanii jechuudha. System software jalatti ramadamanii jechuudha. Application software kan jennu immoo gosoota gurguddoo sadiitti qoqqoodamu. Basic application software, professional software fi web browser application software jedhamanii. Basic application software kan jennu immoo kan akka MS Windows, MS Word, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access, Microsoft OneNote, Microsoft Outlook dha. Basic application software kan jedhaman. Professional application software kan jennu immoo gosa barumsa waliin baratanii wal qabatee barumsa saniif deeggarsa kan nu kennan akka deeggarsa nu kennan ta'anii kan develop ta'anidha jechuudha. Fakkeenya namni civil engineering baratee xumure tokko softwareota hedduutu jiru. Softwareota isaan keessaa muraasa beekuun dirqama isaati. Fakkeenya amma softwarein akka ETABS, SAP, SAFE, Protastructure, Robot Structure, AutoCAD, ArchiCAD, Revit, 3D Max, SketchUp Pro, Civil 3D, Erode, Eagle Point fi MX Road kan jennu professional application software jalatti ramadamu jechuudha. Web browser application software kan jedhamu middle prey fi kan akka photo viewer jechuudha. Photo viewer software is mainly classified into three types in civil engineering. Akaakuu gurguddoo sadiitu jira. Based on architectural, based on structural, based on project management jennee iddoo sadiitti qooduu dandeenya jechuudha. Architectural software kan jennu immoo mainly focus kan godhu plaanii fi design keessa fi alaa kan hojjetu jechuudha. Structural software immoo analysis fi design isaa kan hojjetu jechuudha. Project management immoo plaanii hojjetame san organized godha. Management resource isaa fi develop resource estimation isaa kan itti hojjetudha jechuudha. Software duratti ilaalle san akaakuu guddoo sadiitti qoodne san immoo structure jalatti software akkamiitu jiru? Architecture jalatti software akkamiitu jiru? Project management jalatti software akkamiitu jiru kan jennu ilaalla jechuudha. Structure jalatti structure analysis and design jalatti kan ilaallu SAP, Abacus, StatPro, ETABS, Takla, SAFE, ANSYS, Civil 3D, Protastructure fi Robot Structure kan jedhaman softwareota structural analysis and design jalatti kan ramadamanii jechuudha. Architectural jalatti kan ramadan immoo kan akka AutoCAD, 3D Max, Revit Architecture, ArchiCAD, Lumen, Google SketchUp fi Bentley MicroStation kan jedhaman softwareota architecturein jalatti kan ramadaman jechuudha. Project management jalatti immoo software ramadamu kan akka Primavera, Microsoft Project fi Quantity Survey dha jechuudha. Classification based on company kaampaanii isaaniitti irratti hundoofnee immoo kaampaaniin akkamiitu software akkamii oomishaa kan jedhu ilaallu. Fakkeenya CSI kan jedhamu kan akka ETABS, SAP, CSI Bridge,
seef kan oomishuudha jechuudha. Autodeskiin immoo AutoCAD, Civil 3D, Robot Structure fi kan kana fakkaatan kaampaanii oomishuudha jechuudha. Bentley kaampaaniin immoo kan akka WaterCAD, StarPro fi Irrood kan oomishu Bentley family jedhama jechuudha. Advantage of using structural analysis in software: more efficient, great flexibility, time saving and 3D rendering jechuudha. Structural designing structural design software keenya fakkeenya irra jiris akka kontekstii biyya keenyatti kan beekamu kan akka ETABS, SAP fi SEBidha. ETABSin abbreviation ETABSin extending three-dimensional analysis of building and system jechuudha. Extending three-dimensional analysis of building system jechuudha. SAP jechuun immoo structural analysis program jechuudha. SEB jechuun immoo slab analysis using finite element method dha jechuudha. ETABSin focus godhee kan hojjetu building irratti jechuudha. Building irratti kan hojjetu jechuudha. Yookiin immoo gamoo irratti gamoo garaagaraa kan hojjetu jechuudha. SAPin immoo generaalidha. Fakkeenya bridge ni hojjeta, water tank ni hojjeta, the same building ni hojjeta. Kun general software jechuudha. SEBin immoo kan akka horizontal force yookiin immoo horizontal applied force irratti kan hundaa'e analysis hojjetudha. Fakkeenya amma slab analysis horizontalidha, slabin horizontalidha, beamin horizontalidha, foundation isa horizontalidha. Kanneen kana fakkaatan design fi analysis ni hojjeta jechuudha. Software kana akkaataa kontekstii biyya keenyatiin koodii akkamitti fayyadamneetu design goona yoo jenne koodii akkamii fayyadamne design goona yoo jenne fakkeenya amma Ethiopian Building Code Standard kan jedhu sun amma Ethiopian Standard jedhamee haramfamee kan dhufe ES Ethiopian Building Standard norms European kan jedhu jira. European norms kan jedhudha. Fakkeenya wanni kun kan hojjetame 1991 hanga 1998tti kan barreeffame jechuudha. Amma immoo si'a lammaffaa kan diizaayin ta'ee dhufe 2015tti irra revised godhaniitu sirreessanii kan dhufedha jechuudha. Duraan 98 kan fayyadamaa jirru amma garuu Ethiopian Building Code Standard 2015 fayyadamna jechuudha. Isaan keessaa harki caalaa kan fayyadamnu action of structural design of concrete structure, geotechnical design fi design of structure for earthquake kana sirriitti fayyadamna jechuudha. Sirriitti fayyadamna jechuudha. ETABSin keenya feature window baay'ee qaba. Isa keessaa muraasa yoo ilaallu fakkeenya inni gubbaa faayilii irra hanga help jedhu kun maal jedhama? Menu toolbars jedhama. Menu toolbars jedhama jechuudha. Inni kun immoo open irra hanga asii kan jiru immoo maal jedhama? Toolbar jedhama. Tun immoo draw toolbar jedhamti. Isheen tun asii kaastee hanga asiitti maal jedhamti? Design toolbar jedhamti jechuudha. Design toolbar jechuudha. Tuni design toolbaridha. Tuni toolbar jedhamti. Tuni menu toolbar jedhamti. Tuni immoo draw toolbar jedhamti jechuudha. Draw toolbar jedhamti. Fakkeenya kinoo toolbariin teenya kinoo main title bar kan jedhamu ishee gubbaarratti argamtu sanii menu toolbar immoo ishee gubbaa kanatti kan argamtudha. Asirratti immoo model explorer kan jedhamu wantoota hojjennee as keessatti kan save gochaa deemu jechuudha. Status bariin keenya immoo asiin jirti. Current unity keenya amma fakkeenya SI unity yookiin immoo Amerikaan kan ittiin fayyadaman kan itti ilaallee filannu jechuudha. Kun coordinate systemii keenya XYZ keenya kan ittiin nuti hojjisuudha. Fakkeenya xiqqoo introduction isaa yoo ilaaluun dura ETABS model analysis and design process ittiin fayyadamnu steepota 10 jira. Dura maal goona? Unit management goona. Itti aansinee grid management goona.
ittaansinee define goona tartiiba kana dhiisuu hin dandeenyu jechuudha. Ittaansinee modeling goona, ittaansinee load assign goona. Stepping jaffaan mesh, diaphragm, intersection point, connection and other hojjenna jechuudha. Stepping torbaffaan wantoota armaan olii hanga steppii 6 hojjetame kana check goona. Maal yoo check goonu modeling keenya inni darbeera sirriidha rakkoo qaba kan jedhu kan ittiin ilaallu jechuudha. Erga check goonee booda maal goona run analysis goona jechuudha. Run analysis jechuun wantoota hojjetaman kana analysis goonee gara diizaayinii keenyatti deemna jechuudha. Then step 9ffaan diizaayinii goona. Steppiin 9ffaan immoo wantoota diizaayinii goona san immoo interpretation isaa hin teechisna. Dhumarratti detailed drawing isaa teechifanna jechuudha. Hordoftoota YouTube keenya kan taatan har'aaf asirratti xumuraa nagaan naa turaa olaa buraa.